So we can start our hearing, and I would ask our guests to limit their speeches to 5 minutes each. This will allow members to ask questions, which will then be followed by a reply by our panelists, who can also send in a written document to the committee secretariat if they have not already done so. The document, if there are no objections, will be posted on the website of the Chamber of Deputies and made available to members through the GeoCom application. I think that at this point we can start with the first panelist, and I will leave the floor to Professor Satvinder Juss, Professor of Law at King's College in London. I give you the floor for your remarks. 5 minuti, 5 minutes. You have 5 minutes. Professor Juss. Professor, we cannot hear you. If you can kindly activate your microphone. I think it's currently off. Yes. Perfetto, perfect. Perfect. It's both a pleasure and a privilege to have the opportunity to address you this afternoon. I have already sent in my written submissions, and I hope that those have been translated and are available for all of you. Let me begin by simply saying this, that the issue of arrivals by sea is clearly a problem for much of Europe because it is seen to be so difficult to control. Italy last year received 150,000 migrants by sea, compared to the previously where 94,000 only arrived. So as far as Italy is concerned, it sees this as an escalating problem. That said, outsourcing of refugees is a problem and widely recognized to be so. If Italy were to succeed in its present plan, a very ambitious plan, a very imaginative plan, it would arguably stand as a model for other European countries to follow, because this would be the first example by an EU country outsourcing refugee responsibilities to a country outside the EU, if that is, this were to be successful. However, as I've said, there are difficulties because in the last year alone, there have been at least 3 examples of such deals failing. We had the EU and Tunisia deal in April 2023 that failed. We had 2 months later, the Britain and Rwanda deal, which was struck down by the High Court as not being workable. The final decision in which I was involved in the Supreme Court handed down in November last year. And then there has also been the Denmark and Rwanda deal, which, as far as Denmark is now concerned, it has openly said is unworkable, and they have actually, for the moment, suspended all removals there. That's 3. The 4th one, I would argue, is Greece and Albania. One needs to look at the extent to which Albania is able to take on such a responsibility. And the reason being this, that there exists already a Greece and Albania deal, whereby if someone is apprehended on the border, then Albania has responsibility to return that person within 14 days. Now, all the evidence shows that Albania, an impoverished country of 3 million, a Muslim country, which is saddled with its own asylum problems. In fact, it is a refugee-producing country, is understaffed, under-resourced, and that deal with Greece has not been working. And so here we are now contemplating a similar deal with Albania as far as Italy is concerned. And this one is to build migrant camps in Albania. So the questions therefore are the following. Will Italy be able to return failed asylum seekers? Because it has few repatriation agreements with countries overseas. Of the 150,000 that arrived last year, only 4,000, for example, have been repatriated. Will Albania be able to complete the process within 28 days? Bearing in mind that where decisions are taken within Italy, they take months for a decision to be made. Upon what basis has it been calculated that 28 days, a month, will be enough for the Albanians to be able to come to this decision? The next point I would make is this, that the German government has in fact already made it clear that it is actually very, very difficult to find countries willing to establish reception centers
of the kind that is now being contemplated with Albania. The Council of Europe, and I'm sure my colleague actually will, the EU expert will address this more fully, but the Council of Europe has said that it is wrong to actually externalize refugee responsibilities for the EU in this manner. Not only is it wrong, but it is actually unworkable. And as I've said, in relation to Albania, a poor, impoverished country of 3 million, it has itself got a history of producing refugees. The highest number of child refugees in the United Kingdom, 34%, actually even today come from Albania. And back in the days of the 2015 migration crisis, Germany received over 50,000 Albanian refugees. And they come for reasons of honor killings, reasons of non-state actors of persecution, human trafficking reasons, reasons of sexual orientation, and the like, and so on and so forth. Now, if that wasn't enough, the Albanian Constitutional Court has itself already blocked the deal. Now, this comes in the wake of the Albanian Prime Minister saying that he did not want his country to be a dumping ground for Europe's asylum seekers. And the reason I mention that is simply this, that there is possibly here a reluctance for this country to take on the responsibility, even with the added incentive of money being handed over. But leaving that aside, the legal problem still remains, namely that the Albanian Constitutional Court has said that it is contrary to its constitution, it violates its constitution to have people foisted on them in this manner. Now, if that is the case, there will be a fuller hearing sometime this month in January, then of course that completely ends the discussion as far as Albania is concerned. But it's not only that. The other point to note here is this, that one mustn't forget the landmark case of Hersey versus Italy in 2012, where what had happened was that Italy had reached an agreement with Colonel Gaddafi of Libya to intercept, and I noticed that the foreign minister of Italy's plan is to intercept these refugees before they land on the soil, while they're on the high seas, and therefore to say that really they are not our obligation because we've intercepted them on the high seas. Well, that has been tried because 24 Somalian refugees were back then intercepted on the high seas and returned back to where they came from, namely Colonel Gaddafi's Libya. And the European Court held that this was a violation of international law, Article 3 of the European Convention and the Refugee Convention as well. So one has to be careful that one doesn't really end up in that same slot again. As someone who was involved in the Rwanda case in Britain, may I just end by saying this, that what ought not to be overlooked as being vitally important is the procedural responsibility of investigative inquiries being undertaken. That is where the Rwandan deal failed in England. What investigations had the British government carried out with a country like Rwanda? What investigations, we may ask, has Italy carried out as a government as to what is possible in Albania? Because in the case of Ilias versus Hungary, it was established by the European Court that a state party cannot remove to a third country people without an inquiry as to what might happen there. Now, how does the asylum system, therefore, in the third country, namely Albania, here operate? Do they have an understanding of non-refoulement? Do they have an understanding of the way in which refugee law operates? Because these were the criticisms that the British Supreme Court made of Rwanda, that the refugees we accept in England, for example, 94% of Syrians are given automatic right to remain. 74% of Afghans are given the right to remain. A very large number of Yemenis are allowed to remain. In Rwanda, the refusal rate for those countries was 100%. Although a right of appeal had existed in the law in Rwanda, it had not been allowed to exist or to be used even once. Now, what is the position in Albania? Are we making sure? It's no good saying that Italy will actually oversee the entire arrangement, that EU law will apply, because the fact is EU law only applies within the EU. There is no way that Italy can actually
monitor and look at the way in which the Albanians are following the law, because it will not be EU law. And in the case of Ottoman versus the UK, a decision against the United Kingdom in 2012, it was established that simple assurances from a country in themselves are not sufficient. You have to carry out an inquiry as to what is going on there on the ground, what will happen. And remember, one of the places where the refugee reception centers to be set up is a former Cold War outpost in Albania. It's a detention camp. And so there is a real risk of Article 3 violations of inhuman and degrading treatment by the Albanian authorities. So one have to really look at the question, because the UK Supreme Court also said that Rwanda had a history of acting in breach of the principle of non-refoulement. All of these things the British government had not looked into, and the court came in to remind them that they had to look at this. So, again, Professor Juss, chiedo scusa. Apologies, Professor. Apologies. We would kindly ask you to conclude, if you can. Yes. Yes, I will conclude simply by saying this, that particular importance should be attached to the UNHCR's evidence. What does the United Nations High Commissioner for Refugees have to say about Albania? Because that was also an issue in Rwanda. And last point, paragraph 104 of the decision in Rwanda makes it clear that the Rwandan authorities had a dismissive attitude towards refugees from the Middle East. What is the attitude of Albanian government to refugees from the Middle East? Thank you very much indeed. Grazie. Thank you very much. Thank you. Apologies for cutting your remarks short, but we have other panelists who will be taking the floor, and then of course we would like to allot some time to questions by members of our two committees. So at this point I would give the floor to Alfonso Celotto, Professor of Constitutional Law at the University of Roma Tre. You also have 5 minutes for your remarks. Thank you, Chair. Of course, it is always a pleasure to be able to speak here before parliamentary committees. The topic of migration and migrants is very delicate. It does not only deal with Italy, but also with other countries. And Professor Juss clearly illustrated how deals with other countries have led to a series of problems. So, a first premise from a constitutional standpoint. We know that the migration issue can be solved in two ways: together, by working together, and by collaborating with the countries where migrants are coming from. But then we have two problems. Why do we have these problems? Because these types of agreements can lead to some sort of discrimination. Why? Because it limits safeguards, protections. Some migrants will end up in Albania, other migrants will end up in Italy. That is the point, that is the problem. Because what must we guarantee? Article 3, Article 10, Article 110. We have to ensure equal treatment and protection in view of international law and asylum. That is my biggest doubt. The migrant who ends up in Albania, will they have the same guarantees, the same protection in an area that is outside of the European Union? So we have to consider compatibility with the EU and compatibility with other institutions and compatibility with human rights, because we're talking about human rights. We need adequate guarantees. What does that mean? That means that a migrant that is traveling to Italy, the aim is to arrive to Italy, we must guarantee that they are treated equally. And in this scenario, it's quite unclear, because we do not know how long the judicial safeguard will be implemented in Albania. Will it be granted through Italian procedures or Albanian procedures?
we also have to consider that deliberations need to be possibly appealed. And will this be possible through an Italian lawyer or an Albanian lawyer? So there are a series of issues that must be considered because, I repeat, the collaboration element in terms of migration is crucial, but it needs to be in line with humanitarian law and human rights. On these points, and since we have the Constitutional Affairs Committee here, it would be interesting to analyze what happened in Albania, because in Albania the Constitutional Court suspended this agreement, and here we don't have an assessment by the Constitutional Court in Italy on some of these elements of this protocol that have to deal in particular with human rights. We know that the Constitutional Court in Italy was created to say yes or no to laws, but it has become, over the years, over the decades, it has become a consulting body, and that's why we should possibly consider, to complete this process, how we can involve the Constitutional Court to protect human rights and other institutions and parliaments so that we can guarantee human rights. This could be a pivotal step in these procedures, in this process, to consider some of the elements when ensuring equal treatment to foreigners as well. So I will stop here, and of course I will be available to answer any questions by members of the two committees. Thank you. Grazie, Professor Celotto. Thank you, Professor Celotto. You respected the 5-minute time slot available, so thank you. And now we have Professor Mario Savino, Professor of Administrative Law at the University of Latoucha, who is also connected remotely, and I leave you the floor. You also have 5 minutes. Thank you, Professor. Thank you, Chair, and thank you to my colleagues, and thank you for giving me this opportunity. Of course, I will not be going over all the points that I included in my written document that I submitted, but I will link back to some of the issues that were already discussed by my colleagues. I am involved in legal pathways process, in examination, assessment of asylum applications, and the fact that the local authorities are quite problematic when we consider migration matters. There are different scenarios that have been considered, for example, the UK situation and Denmark, but the protocol that is under discussion today is quite different, I would say, because there is a new data, which is the fact that Italian law will be applied in those sites that will be dealing with these assessments in Albania. So that is the differentiating element. The Italian authorities, of course, will be responsible for the migrants, and if we consider, for example, the potential but not successful agreement between the UK and Rwanda, there are substantial differences. Albania, not only is it a safe third country as opposed to Rwanda, but, as I said, Italian law will be applicable and applied on those sites in Albania. So responsibility and for repatriation
and integration of these migrants will not be diverted to Albania. It will be Italian, which means that law means that there is national law on migration that will be applied on those sites. And then there's a third element that is more political, but it also has a legal element, which is the European aspect, because not only do Germany and other European countries consider it a legal issue, but also because there's a specific reason, which I'll be focusing on, the new pact for asylum has been approved in Europe, and the procedure at the border has been approved, which means that some categories of asylum seekers have been considered, which means that there are a series of obligations that neighboring countries must respect. So this agreement needs to be considered within a broader framework, which means we must consider the difficulty that we have in increasing could give Italy an opportunity to take on its responsibility in migration matters. Of course, there needs can neutralize the legal inequalities and therefore leading to a non-discrimination of migrants in reception centers in Albania, which means that we need to define overcoming any doubts of legitimacy. And I have included in my written submission any doubts or possible risks or doubts, actually, on this potential bill that is under examination. So I will stop here. Thank you, Professor Mario Savino. And we have our last panelist who will be speaking, Professor Chiara Favilli, who is Professor of EU Law at the University of Firenze, Florence. Professor Favilli, the floor is yours. You also have 5 minutes. Okay, thank you very much. I was told I had between 5 and 10, so I'll try to respect that time slot. I will be presenting some slides I have here with me I've prepared. So the Italian-Albania protocol was presented with a series of novelties, and it falls within the framework of migration matters and migration flows to limit the abuse of the right to asylum. And it was welcomed by many states, European states, and even by the UNHCR. As recently stated by the High Commissioner for Human Rights of the European Union. And that's because it includes and focuses on human rights of asylum seekers. The previous proposal presented by in 2017 was to set up disembarkment centers, which was considered unfeasible in 2018 by the European Commission, and the possible outsourcing was considered unfeasible, as I said. So a third
including a third country where to extend national law, of course, was the biggest doubt. But what is practically impossible is ensuring the same standard of rights recognized in the country, especially when we're dealing with asylum matters, and that is what the European Commission reported in the 2018 decision. Now, I would like to focus on specific elements that deal with the EU law, since I am an expert on the matter. I won't be dealing with Dublin Agreement. I won't be dealing with more macroscopic issues. Which have already been discussed by colleagues in other hearings that are available online. So to complement everything that has already been said, I will be focusing considering other issues, for example, violations of human rights. I'll be dealing with what deals specifically with EU law, which means, in practical terms, that we must integrate or implement in an integral way EU law, especially considering the right of migrants and asylum seekers. So I will be focusing specifically on the European asylum system, because in lack of application of the EU law, we risk violating Article 3, Paragraph 2 on the functioning of the EU, but also a violation of EU law in asylum matters, which I'll be discussing in a few minutes. And I also envisage a possible interference with the process of Albania's accession to the EU. Why did I mention a comprehensive implementation of EU law? Well, because this possible agreement could modify the scope of EU law, because norms that we're discussing currently are norms that are common, but not necessarily. And the Court of Justice has confirmed that this is the case. They are common. So if an agreement has an impact, affects common law, of course, it deals with EU law. So to avoid modifying the scope of EU law, we have to consider the fact that this possible agreement could lead to an integral implementation of this law at EU level, to avoid any friction that can influence in terms of competence. For example, an agreement of a member state with a third-party country that is disciplined by the EU. So in the bill that is being discussed today and that will be discussed in the next few months, the Article 4 was included in this protocol for the legislative decrees that have led to the implementation of a national law on these areas, on these sites that will be dealing with the assessment of migrants. And maybe this is an inadequate text. Maybe there is a better text that can clarify this point, because, of course, legislative texts are quite specific. But this Article 4 that I mentioned includes the fact that this norm links back to compatibility. So it is compatible with this possible agreement.
And as compatible, because it is compatible, this could lead to a potential uncertainty and potential contrast with EU law, because the norms are not applied in Italy, but they're applied in Albania. I will conclude with the last 2 points, which are very important. Of course, we could also consider a possible competence by the Court of Justice. The Court of Justice should actually be invoked and called to deliver an assessment on competence. But an integral application and implementation of EU law should also consider an external component of EU law. Commissioner Johansson said that we are outside the EU, but that does not mean that internal EU law cannot be violated, because it means that because we're dealing with Italian law that is being applied abroad, which means that we're dealing with European law being applied abroad. And the Court of Justice has always declared itself competent in this context, but also the fact that other states will implement those norms as a consequence of a possible agreement. There's also the issue of Albania's accession to the EU, a third country joining the EU, which is not only based on a relationship and friendship between these states, but it's also based on prerequisites. So Albania being able to acquire the acquis of the EU, and it's not enough to adhere to the EU, to the conventions and respect them, but it's integrating the asylum system within their national institutions. So thank you very much. And Albania must respect the the EU law. Thank you, Professor Favilli. And I would, at this point, ask our members of committees if they have any questions. And maybe you can specify who you would like to address your question to. We have 4 experts who can answer any possible questions you may have. Honorable Mauri. Who would you like to address your question to? I would like to ask my question to Professor Favilli. Mi rendo conto tecnica, ma which is a quite technical question, and since the protocol and the bill constantly refer to EU legislation and the European Commissioner made some informal remarks which led Italy to consider that there could possibly be individuals who have been saved in international waters which will be brought to Albania. Considering this as one of the preconditions to take on these migrants in the asylum process. But we're not dealing with a process that will take place on Italian territory, but abroad. So I would like to ask Professor Favilli if it's possible or if it's not possible to consider someone who is boarded in international waters on an Italian or on a ship with Italian flag, if they are already considered on Italian territory or if they are not, since they are in international waters. And the other question I have for Professor Favilli is, since the EU says that no one can be saved in national waters,
does Italy have to consider the 12-mile radius for national waters, and therefore entering Albanian waters no longer being international waters? At this point, would there be some sort of overlapping and therefore being unable to reach Albania? Adesso facciamo prima le domande e poi le risposte. Okay. Onorevole Colucci, prego, onorevole Colucci, ci dica a chi intende rivolgere la domanda e poi la rivolga. Okay, we have another question, and actually we have the answer. No, another question. Apologies for our one of our panelists, and my question actually overlapped with my colleague who asked previously, but I would like to ask, do migrants who are saved by Italian vessels in international extra EU waters, can they be considered as non-refoulement if not brought to Italy? That would be my question. We have Onorevole Bonafè who would like to add something. Yes, I couldn't find the list option. I don't know if my question would be better addressed for Professor Juss or Professor Celotto. Maybe I'll ask Professor Celotto so I can be more direct. Well, because Professor Celotto was mentioning the fact that there is no preventive agreement, for example, by the Constitutional Court, as there is in Albania. And so if Albania were to consider this agreement unconstitutional, of course, this agreement would fall short. I mean, it wouldn't go, it wouldn't be successful. That would be my question. Fortunately, I don't see Professor Celotto connected, so maybe we can ask this question to someone else. Maybe Professor Juss could answer? Okay, so we can address your question to Professor Juss. That you ask, if the Albanian Constitutional Court... Professor Juss, mi scusi, Professor Juss. ...to be unlawful against the Constitution, the Albanian government simply cannot go ahead. Which brings me back to the fundamental point, the point on which the Rwandan agreement was repeatedly criticized is, there is a duty of inquiry on you, a risk assessment, before you embark on any of these ventures, with colossal sums of money being spent. 16 million euros was originally talked about. We are now thinking about at least 300 million by Italy, maybe up to 900 million, on something which may never get off the ground. There needs to be groundwork undertaken, risk assessment, investigations carried out as to how these people are dealt with, what capacities that there are, whether legally speaking it's feasible or not feasible. Otherwise, this is simply nothing more than wishful thinking. Thank you. Grazie. Thank you very much. Thank you very much, Professor, for your response. And we will now hear Professor Chiara Favilli, who could answer the first question that we heard, which was addressed to you. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you for your question, because this leads me to one of the topics that I did not have the time to discuss. In the European Commission's decision in 2018 said that this would represent some form of non-refoulement violation of international humanitarian law and European law. So the issue is that we still don't have
case law saying that if a vessel rescues someone and doesn't bring them to their territory but brings them somewhere else, if this represents non-refoulement according to international humanitarian law and EU law. Now, what can we say to this? Well, the Italian vessel in international waters, we know that based on Article 4 of migration law, is part of the territory of the state. That is bearing the flag of the state. We know that norms regarding human rights must be considered in depth and meticulously, but we have to be realistic. So, being realistic, which isn't necessarily in line with the legal vision, we could say that the territory of the vessel is, yes, the territory of the state, but it is not a territory that can accept applications for asylum. So the captain of the ship does not have the competences to be able to accept applications for asylum. This is something that was never considered. States are usually very aware of extending their jurisdiction and their responsibility in terms of international protection. So if we consider the most limiting vision, we could say that, yes, the Italian vessel in international waters represents the Italian territory, but it is not a territory that is capable of accepting requests for international protection. Could you kindly conclude? Sorry to cut you short, but we have to be brief. Yes, but we have to discuss. We need a few minutes to discuss these topics. Unfortunately, here in Parliament, we have to be very, very concise. So, since we're dealing with very delicate matters, I would like to conclude by saying that the captain of the Italian vessel, or whatever vessel that is navigating international waters, they have a responsibility to bring people who are being rescued by that vessel to a safe port, possibly not violating non-refoulement and respecting human rights principles. So the captain of the vessel would be responsible for bringing a rescued migrant to a country or a location where there is respect for human rights. Of course, it is more complicated to consider the possible scenario of a vessel in international waters that is forced to accept an application, because that vessel cannot be responsible in charge of assessing an application for international protection. But the right to asylum, even in the EU, requires access to a territory to be able to submit an application for international protection and asylum. That is one of the articles of the EU law. So we have to, in some way, integrate the law of the sea, EU law and humanitarian law in some way. Sorry to interrupt, but we have Professor Savino who would also like to answer his question. Prego, Professor Savino. Grazie Presidente, quanti minuti ho a disposizione? I can only give you a few minutes because your colleague took up most of the time, unfortunately, and so I will try to be brief.
So the question by Honorable Mauri, who was asking if someone who's rescued by an Italian ship can be already considered on Italian territory. I would say yes, because Article 4 of the Law of the Sea states that vessels bearing the flag of a country are considered an extension of the territory of that country. But if we consider what Honorable Colucci added, the response would differ in some way, because Honorable Colucci asked if the transfer of migrants saved in international waters can be considered non-refoulement. Well, my answer would be no, and I will try to explain that. Article 3, paragraph 2 of the bill that, of course, we're discussing today, which envisages the possible hypothesis of leading these migrants rescued at sea to Albania. This differs from Article 4, paragraph 4 of the protocol, which simply refers to the entry of migrants. And so why did they add this article to the bill? Possibly because there was a violation, a clash with the principle of non-refoulement. Or it could also be that this article was added to avoid conflict with Article 9. As Professor Favilli mentioned, applicants must remain in the state where they submit their application until a decision is made. So there is some type of conflict between these articles. But the possible violation of non-refoulement is not possible. And based on Article 33 of the International Convention on Refugees of the Geneva Convention, this principle states that a state cannot push back, reject a migrant to countries where the migrant's life could be threatened based on religion, ethnicity, minority, or political opinion. So my question is, are we sure that this applies to what we are being discussed? If a migrant is being transferred to Albania, but on sites where Italian national law is being implemented, are there possible risks to the migrant's life based on religion, ethnicity, etc.? So the fact that these sites would implement Italian law would possibly mean that a violation of non-refoulement is not possible. We have Professor Juss who asked for the floor, and we will give him the floor, and then we have Professor Celotto who will answer right after him. Yes, I will just take 30 seconds. Thank you very much for that. Just building on the point just last made about the possible risks that may eventuate. Again, I return back to the question that if one looks, for example, at the country like Rwanda, it was accepted that they are known to take in quite a lot of refugees. In fact, they have an open door policy with respect to refugees from the Congo and Burundi. But they have, as the court said, little or no experience of considering asylum applications from applicants such as Albania, Iran, Iraq, Pakistan. Again, what inquiries have been carried out by the Italian government as to these kinds of people being accepted in Albania? It's with great respect, no good saying that Italian law will be implemented if the people implementing that law are not really favorably disposed towards Syrians, Afghans, Yemenis, and the like, and so on. There needs to be that risk assessment. The second point I make simply is this, and we mustn't overlook this because this was also raised in the Rwanda judgment. There was a history in the case of Rwanda of reneging on agreements that had been reached. And the court made it quite clear about the inadequacy of not honoring previous undertakings that had been given. What inquiries have been made about the undertakings that Albania has made to Greece or to any other country in relation to the way in which it deals with refugees? We know next to nothing about that. Thank you.
Bene, la ringrazio, professore. Thank you very much, Professor Juss. And I will leave the floor to Professor Celotto for a few minutes, who asked for the floor. Thank you, and I'm happy to see that there is such lively debate on this matter. This confirms that there's a possible inequality of treatment and also the importance of respecting human rights. So I would reaffirm the importance of finding adequate strategies, the same form of possibly temporary stay. So finding a balance between Article 3, Article 10, and Article 117. Thank you. And thank you for being so concise. We have Honorable Colucci, who maybe had a question. Yes? We only have a very few minutes. We have another hearing after this. Yes, so very briefly, I just wanted to underscore how these hearings represent discussion and open dialogue on these issues. And unfortunately, having such a restricted time frame, such a limited time available for our panelists, our guests, experts to discuss these matters, I think that these are matters that would require a longer discussion. Thank you. Yes, so in conclusion, I would like to repeat that and restate that our experts, our panelists, can submit a written document where they can go into more detail on the matter. So I'll declare this hearing closed, and we have another one following this one. But thank you very much to our guests. Grazie a voi. Grazie a tutti. Buona serata. Facciamo entrare l'ambasciatore gentilmente. Sì, grazie. Colleghi, iniziamo la seconda parte delle audizioni previste per oggi, motivo per il quale cercavo di essere un po', come dire, non frettoloso, ma insomma consapevole dei tempi che abbiamo a disposizione. L'ordine del giorno reca appunto l'audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1620 del Governo, recante ratifica ed esecuzione del protocollo per il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fatto a Roma lo scorso 6 novembre del 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. Abbiamo qui con noi Fabrizio Bucci, ambasciatore d'Italia in Albania. Lo ringraziamo di essere qui in presenza e gli rivolgiamo il nostro buon anno e buonasera.
L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati nelle modalità stabilite dalla Giunta. Avverto inoltre che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il regolamento le audizioni possono essere trasmesse anche in web TV della Camera dei Deputati se l'audito è disposto. Non ci sono problemi, quindi siamo già in onda. Prego pertanto il nostro ospite, essendo in presenza, di contenere il proprio intervento in 10 minuti per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica dello stesso audito che potrà inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avesse già fatto, un documento scritto qui alla nostra segreteria, in modo tale che sarà pubblicata in questo caso sul nostro sito internet, resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione. Do quindi la parola a Sua Eccellenza, l'ambasciatore Fabrizio Busci, ambasciatore d'Italia a Tirana. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, onorevoli deputate e deputati, vi ringrazio per l'invito ad essere ascoltato in merito al protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Ecco, lo scorso 21 novembre il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'onorevole Tajani, ha già esposto in Aula in maniera chiara ed esaustiva i contenuti e le finalità del protocollo. In qualità di ambasciatore italiano in Albania, credo quindi che sia più utile fornirvi alcuni elementi sul contesto più generale delle relazioni tra Italia e Albania. Quindi con queste mie considerazioni proverei a rispondere a 3 domande. Perché abbiamo scelto l'Albania quale partner per questa intesa in campo migratorio? Come si inserisce questa intesa nel contesto bilaterale? E perché l'Albania ha deciso di concludere questo accordo? Gentili onorevoli, da qualsiasi prospettiva lo si voglia considerare, che si parli di collaborazione sui principali temi di politica internazionale e regionale, di economia, di commercio, di arte, di cultura, di lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico, di legami tra le nostre società civili, di istruzione, di cooperazione allo sviluppo e così via. Ebbene, questo rapporto non può che essere definito eccellente e davvero unico. Ecco, fuori di retorica e di tentazioni autocelebrative, mi limiterei a fornire qualche dato numerico a sostegno di questa affermazione. Partirei dall'assoluta preeminenza dell'Italia in campo economico e commerciale. L'interscambio tra Italia e Albania vale circa il 20% del PIL albanese, corrisponde a circa il 30% del totale degli scambi dell'Albania con il mondo. Stacchiamo i nostri principali concorrenti, Turchia, Cina, Germania, di più di 20 punti percentuali. La loro quota di interscambio si ferma intorno al 7-8%. Quasi la metà di tutte le aziende straniere che operano in Albania sono italiane. Una presenza che tra l'altro è cresciuta. I dati dell'Instat, l'ente statistico albanese, indicano che negli ultimi 2 anni il numero delle nostre imprese è passato da circa 2.600 a 2.800. Siamo presenti con le nostre piccole e medie, mentre stiamo facendo sforzi rilevanti affinché anche le nostre grandi aziende siano più presenti in Albania. Lo scorso 27 settembre alla Farnesina il ministro Tajani ha presieduto insieme al primo ministro albanese Rama una riunione del Comitato Congiunto sugli investimenti e quindi organizzato un incontro con i rappresentanti delle nostre grandi aziende a partecipazione statale per fare il punto sulle iniziative in corso e individuato nuovi progetti su cui già stiamo lavorando. Ecco, il Comitato Congiunto sugli investimenti è un foro di cooperazione economica che abbiamo istituito con l'obiettivo di accrescere gli investimenti italiani in Albania nei settori strategici come energia, infrastrutture, grandi opere, agroindustria. Nel settore relativo al sostegno alla riforma della giustizia e alla collaborazione nella lotta ad ogni forma di illegalità, il ruolo italiano spicca in tutta la sua unicità e rilevanza. Le nostre forze di polizia giudiziaria, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, sono in Albania dal settembre del 1997. La Guardia di Finanza ha un nucleo di frontiera marittima con 2 basi, a Durazzo e Valona. Con i propri assetti navali svolge operazioni di pattugliamento del tratto di Adriatico tra i nostri 2 paesi. Presso l'ambasciata è presente un ufficio di collegamento interforze, diretto da un primo dirigente della Polizia di Stato, nel quale figurano 2 sottufficiali della Guardia di Finanza e uno dei Carabinieri, che lavora quotidianamente a stretto contatto con la Polizia di Stato albanese. Un colonnello dell'Arma dei Carabinieri e team leader di un importante progetto finanziato dalla UE, EU4LIA, a sostegno della Polizia albanese.
Abbiamo 4 magistrati italiani che a vario titolo lavorano a tempo pieno in Albania a sostegno della giustizia. La nostra autorità nazionale anticorruzione ha appena stipulato un nuovo memorandum con il Ministero della Giustizia albanese, in base alla quale formerà i funzionari anticorruzione della pubblica amministrazione albanese. 2 anni fa abbiamo lanciato un tavolo di lavoro presieduto dai 2 capi della polizia italiano-albanese, che si riunisce 2 volte l'anno e che si sta rivelando utilissimo per la lotta al crimine organizzato. Da 12 anni la nostra Guardia di Finanza, in coordinamento con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del nostro Ministero dell'Interno, conduce una campagna a sorvoli su tutto il territorio albanese per individuare piantagioni di cannabis che una volta scoperte vengono distrutte. Poche settimane fa si è tenuta a Tirana la consueta conferenza stampa in occasione della quale abbiamo presentato gli ottimi risultati della campagna 2023. Abbiamo in corso 12 squadre investigative congiunte tra procure italiane e albanesi. Sono uno strumento particolarmente efficace che abbiamo lanciato anni fa e che rappresenta un modello che anche altri paesi europei stanno adottando. Ecco, i risultati che stiamo ottenendo con tutti questi strumenti sono di grandissimo rilievo. Soltanto nell'ultimo biennio abbiamo catturato più di 80 pericolosi latitanti, sgominato sodalizi criminali italo-albanesi e sequestrato 1 tonnellata di stupefacenti. Ecco, ragioni di tempo mi consentono solo una breve rassegna di tutti gli altri settori in cui il ruolo e la presenza dell'Italia sono altrettanto preeminenti e profondi. Menzionerei ad esempio la cultura. Abbiamo una decina di missioni archeologiche in corso in tutta l'Albania. Abbiamo rinnovato un protocollo di cooperazione culturale che estende la collaborazione ai nuovi settori come audiovisivo e digitale. Stiamo investendo nella formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali. Abbiamo riportato la RAI in Albania grazie ad un accordo di collaborazione con la televisione pubblica albanese, che ha acquistato a costo zero un pacchetto di programmi RAI che vanno in onda in prima serata in italiano con i sottotitoli in albanese. Ecco, per inciso, l'acquisto del pacchetto è stato sostenuto dalle aziende italiane presenti in Albania in cambio di passaggi pubblicitari durante la trasmissione dei programmi. Quindi in sostanza un'operazione win-win per tutto il sistema Italia. Menzionerei poi la scuola e l'università. L'italiano è una delle lingue più studiate. Negli ultimi 4 anni il numero di insegnanti italiani è triplicato. Siamo passati a circa 350. Più di un terzo di tutti gli accordi di collaborazione delle università albanesi con l'estero riguarda istituzioni universitarie italiane. Cresce il numero di università albanesi che offrono il doppio diploma di laurea con validità nei 2 paesi. Menzionerei infine la società civile, il nostro impegno nel sociale, con le nostre circa 20 organizzazioni attive nel campo della tutela delle fasce più deboli della popolazione albanese, la nostra cooperazione allo sviluppo, che per l'attuale fase di programmazione ha stanziato circa 260 milioni di euro, e infine i nostri religiosi, 110 sacerdoti e suore che sono presenti in ogni angolo di Albania e lavorano in case famiglia, orfanotrofi, scuole, sanatori a tutela dei più poveri e dei meno fortunati. Gentili onorevoli, questa presenza italiana così profonda mette le sue radici all'indomani della fine della dittatura nel 1991, quando in Albania inizia il suo cammino verso la democrazia. Al momento del crollo del regime lo Stato albanese si dissolse, l'economia si fermò, la pubblica amministrazione cessò di funzionare, iniziarono i primi massicci sbarchi di albanesi sulle nostre coste. In quella difficilissima congiuntura l'Italia fu la prima a intervenire. Nel triennio 91-93 guidammo l'operazione Pellicano, grazie alla quale vennero forniti aiuti umanitari a tutta la popolazione albanese. Seguirono negli anni altre 2 importanti operazioni, Alba, nel momento drammatico dei disordini seguiti al crollo delle società finanziarie piramidali del 97 e quindi Arcobaleno. A questa fase emergenziale seguì un periodo di progressivo radicamento del sistema Italia in Albania, presenza non solo delle nostre forze di polizia giudiziaria e dei nostri magistrati, ma anche di migliaia di imprenditori, di esponenti della società civile, di funzionari della pubblica amministrazione e di tanti altri attori e protagonisti. In questi 3 decenni abbiamo accompagnato l'Albania in un percorso che non è stato né facile né lineare. Ma i progressi fatti in tutti questi anni sono evidenti, pur con tutti i suoi problemi, un clima politico estremamente polarizzato e divisivo, spiccate disparità sociali, un sistema giudiziario che rimane un cantiere aperto, una criminalità organizzata ancora forte. L'Albania di oggi è una realtà dinamica, gode di un'economia che cresce,
sta investendo nelle infrastrutture e nella nuova economia digitale, intende diventare un hub energetico regionale anche grazie a una stretta collaborazione con l'Italia, punta a valorizzare l'istruzione e il suo grande capitale umano, assiste ad una società civile che sta progredendo e si sta rafforzando, inizia ad attirare tanti italiani che vi si recano non solo per turismo, ma anche per trascorrervi la pensione. Dal punto di vista politico, infine, l'Albania rimane un paese stabile, soprattutto se si guarda al panorama balcanico, e una democrazia che, seppur giovane, è in via di rapida maturazione. Ecco, gentili onorevoli, è bene ribadirlo, nella crescita e nello sviluppo di questa nuova Italia c'è stata e c'è tanta Italia. È per questo che uno dei concetti chiave rimane quello della riconoscenza. È il senso delle parole del primo ministro Rama dello scorso 6 novembre, che al momento della firma del protocollo in tema migratorio disse testualmente: non credo che noi saremo in grado, almeno per gli anni che possiamo prevedere di vivere su questa terra, di ripagare il debito verso l'Italia, il popolo italiano e le istituzioni italiane. Per quello che hanno fatto per noi dal primo giorno in cui siamo arrivati su questa sponda del mare, per trovare rifugio, per scappare dall'inferno, per poter immaginare una vita migliore. Questo debito non si può ripagare. Come ho detto anche in altre occasioni, se l'Italia chiama, l'Albania c'è. Oltre che essere un segno di riconoscenza, un termine che per quanto utilizzato spesso in politica internazionale appartiene pur sempre alla categoria della morale, credo che la conclusione del protocollo intenda segnare anche un cambio di passo significativo nel rapporto tra i due paesi. Al di là del legame bilaterale che rimane fondamentale, noi abbiamo sempre visto in Tirana un partner fondamentale in chiave regionale e ora anche in chiave mediterranea. Intanto una porta privilegiata per rafforzare la nostra presenza in senso largo, politica, economica, commerciale, culturale e sociale, in tutta l'area balcanica, che rappresenta il nostro vicinato più prossimo. Questo vicinato risente più di altre aree le implicazioni del conflitto in Ucraina. I Balcani sono tradizionalmente una terra di mezzo, dove occorre esserci per non lasciare spazio ad altri attori esterni, perché questa parte d'Europa appartiene appunto all'Europa. Bene ha fatto, anche con il costante stimolo italiano, l'Unione Europea a dare segnali importanti ai Balcani di appartenenza europea, con l'apertura dei negoziati di adesione di Albania e Macedonia del Nord e la concessione dello status di paese candidato alla Bosnia Erzegovina. E benissimo ha fatto il governo italiano a elevare con decisione il suo profilo in tutta la regione, nel cui ambito l'Albania rimane fondamentale per la nostra strategia. Ma il ragionamento sulla centralità del partenariato italo-albanese vale anche all'inverso. Dopo un lungo periodo di basso profilo internazionale, negli ultimi anni il governo socialista del primo ministro Rama ha cambiato passo. 3 anni fa l'Albania ha detenuto con successo la presidenza di turno dell'OSCE. Il 6 dicembre del 2022 ha ospitato il primo vertice UE Paesi dei Balcani occidentali fuori da Bruxelles. Nel 2022 Tirana è stata capitale europea della gioventù, nel 2023 capitale europea dello sport. Sempre lo scorso anno l'Albania ha esercitato con successo la presidenza di turno del cosiddetto processo di Berlino, ospitando nel vertice conclusivo a Tirana a ottobre. Mentre solo qualche giorno fa è terminato il biennio in cui l'Albania ha fatto parte, come membro non permanente, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove ha svolto con competenza, autorevolezza ed equilibrio il suo ruolo in una difficilissima congiuntura internazionale. Sono tutti segnali che indicano la volontà dell'Albania di elevare il suo profilo regionale e internazionale, nella piena consapevolezza che la prosperità, il consolidamento democratico interno e il suo sviluppo in senso lato dipendono anche dal rapporto con gli altri paesi, in particolare con l'Italia. Tanto più articolati, estesi e proficui questi rapporti, quanto maggiori le opportunità di crescita e di progresso. È per questo che la conclusione del protocollo migratorio è importante anche per Tirana, perché rappresenta un salto di qualità da parte di un paese che intende ora giocare un ruolo importante anche sui grandi dossier internazionali come i fenomeni migratori, con un respiro che non vuole essere solo balcanico ma anche mediterraneo. In questa prospettiva Tirana vede nel nostro Paese un riferimento essenziale, un partner indispensabile in questa sua strategia di progressiva maturazione internazionale. Si tratta di una strategia che ha una forte valenza, innanzitutto una valenza in chiave europea. Per inciso, l'Albania è in attesa della convocazione della prossima conferenza intergovernativa che
Terminata da poco la fase di screening, aprirà il negoziato vero e proprio sul primo cluster per l'adesione all'Unione Europea. Ma è una strategia che si rivolge a 360 gradi e mira a maturare crediti internazionali. Va vista in questa prospettiva, ad esempio, la messa a disposizione della NATO da parte dell'Albania di una base aerea a Kuchov, a sud di Tirana, che ospiterà anche un contingente di forze speciali americane con un raggio di azione per tutti i Balcani. La conclusione del protocollo in tema migratorio con l'Italia è quindi un rilevante tassello di questo mosaico. È un'intesa che anche il premier albanese Rama considera importante, perché consente di centrare più obiettivi. Risponde alla nostra chiamata per un partenariato strategico rafforzato, dimostra la sua maturità europea e internazionale, fornisce il suo contributo alla gestione delle grandi sfide internazionali come l'emigrazione. Concludo con queste parole. Ismail Kadare, il grande scrittore albanese contemporaneo, più volte candidato a Nobel, ha scritto una volta: non ci sono altri continenti possibili per gli albanesi se non l'Europa. Ecco, volendo completare la frase di Kadare, aggiungerei: non ci sono altri paesi necessari per gli albanesi se non l'Italia. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a lei, ambasciatore Bucci, è stata una relazione molto chiarificatrice sull'Albania e sui rapporti con l'Italia. Darei quindi la parola ai deputati che intendono rivolgerle delle domande, sia ovviamente quelli presenti che quelli collegati a remoto. L'onorevole Quartapelle è la prima, poi se ce ne sono degli altri si aggiungeranno e poi risponderà alla fine, ambasciatore. Prego, onorevole Quartapelle. Ringrazio molto l'ambasciatore Bucci. Chiaramente solo un paese con delle ottime relazioni con l'Italia, non solo con questo governo, è così disponibile come ha dimostrato l'Albania. Io ho una serie di domande. Una domanda prettamente di politica estera. Lei parlava, dettagliava bene del ruolo che l'Albania ha nella regione, del ruolo di leadership che può avere. Ecco, che tipo di conseguenze avrà questo accordo sull'equilibrio rispetto alla posizione italiana nei Balcani? Cioè, come gli altri paesi vedono il fatto che essere vicini all'Italia significa a un certo punto dare una mano all'Italia sul tema dei migranti? Questa è la prima domanda. Nel senso che io non credo che questo non abbia un'implicazione dal punto di vista delle relazioni con altri paesi balcanici. Seconda questione che emerge dalle audizioni precedenti. Lei ci ha spiegato quali tipi di rapporti ci sono intensissimi tra l'Italia e l'Albania. Credo che aiuterebbe questa Commissione capire quali missioni sono state fatte per valutare le condizioni di applicazione dell'accordo. Sono state fatte delle missioni del Ministero dell'Interno, delle missioni del Ministero della Giustizia, delle missioni per valutare i rischi connessi all'applicazione dell'accordo, quali sono state le valutazioni fatte da queste missioni, positive e negative, perché immagino che l'accordo non sia stato semplicemente firmato, ma ci sia. Terza domanda. L'Albania è un paese che ha una storia di migrazione e ha una storia recentissima di accoglienza. I numeri dell'accoglienza dei migranti in Albania sono molto bassi. Anche la generosità albanese mostrata con i profughi ucraini dimostra che il paese ha accolto qualche centinaio di rifugiati ucraini, molti meno delle migliaia che il presidente Rama era disponibile ad accogliere. Due domande da questo punto di vista. Prima di tutto, qual è la condizione dei rifugiati ucraini o di altri paesi presenti in Albania? Seconda domanda, quanti sono i rifugiati albanesi in altri paesi o gli immigrati albanesi in altri paesi? La ringrazio. Non mi pare che vi siano altre richieste di domande da parte di altri. Sì, Colucci, prego, rivolga la sua domanda. Grazie Presidente. Signor Ambasciatore, noi sappiamo che la Corte Costituzionale albanese è stata investita
del tema della costituzionalità di questo protocollo da alcuni deputati sia di destra che di sinistra. E mi chiedo se questo ricorso, al di là dell'esito giudiziario che avrà, non manifesti una difficoltà di frange della popolazione albanese rispetto all'attuazione del protocollo e quindi se a suo avviso non possa creare problemi nell'attuazione del protocollo stesso, anche per ragioni di sicurezza, anche in ragione delle aree che sono state individuate per la costruzione di questi 2 centri di accoglienza, e se queste criticità non possano determinare in futuro difficoltà nei buoni rapporti tra l'Italia e Albania che lei ci ha così ampiamente descritto. Grazie. Onorevole Orsini, e poi credo che non vi siano altre domande, potremo passare alle risposte. Molto rapidamente, ringraziandola per l'interessante e esaustiva relazione, mi ricollegherei alla questione sollevata dal collega Colucci poco fa, solo per chiederle se esiste qualche stima, rilevazione, sondaggio o altro sull'atteggiamento dell'opinione pubblica albanese complessiva rispetto a questo accordo. Non parlo degli abitanti delle località interessate, parlo del complesso dell'opinione pubblica albanese. Grazie, visto che non vi sono altre domande, prego l'ambasciatore di rispondere all'onorevole Quartapelle, all'onorevole Colucci e all'onorevole Orsini. Prego. Grazie. Allora, per quanto riguarda le 3 domande dell'onorevole Quartapelle, direi che nei confronti dell'Italia, posso parlare per l'Albania, ma credo di interpretare un po' anche il sentimento degli altri paesi dei Balcani occidentali, ci sia un'istintiva simpatia, vicinanza. Il nostro paese, a differenza di altri, viene visto come un paese che non ha un'agenda segreta, non ha un'agenda fatta di chissà quali macchinazioni dietro le quinte. Anche perché la nostra posizione, e non da oggi, è una posizione che tradizionalmente tutti gli ultimi governi hanno mantenuto, è un'agenda molto aperta, fatta di sostegno al processo di consolidamento democratico di questi paesi, sostegno alle riforme della giustizia nei vari paesi, stimolo ai nostri investimenti, fluidità tra le nostre società civili. Noi siamo interessati ad avere dei vicini che siano prosperi, democratici, dove i diritti vengano rispettati, dove sia facile investire, dove la pubblica amministrazione funzioni, dove l'impatto della nuova democrazia nei vari paesi, che ha determinato forti disparità sociali, ecco, questo impatto venga mitigato. È un po' il senso e l'indirizzo della nostra strategia di cooperazione allo sviluppo. Tra l'altro a Tirana ospitiamo l'agenzia AIX competente per tutti i Balcani occidentali. Quindi direi che c'è questa buona disposizione dei paesi dei Balcani occidentali nei confronti dell'Italia. E devo dire, ripeto, sempre dalla visuale albanese, il fatto che per una volta siamo noi a chiedere aiuto all'Albania su un tema così delicato, ecco, da un certo punto di vista, forse il termine è esagerato, inorgoglisce, o comunque non coglie, non produce contraccolpi negativi, almeno per quello che mi è dato vedere, perché parlavo prima della riconoscenza, ecco, questo senso di riconoscenza è vivo e tutti gli albanesi hanno nei confronti dell'Italia. E trovarsi in una situazione in cui per una volta sono loro ad aiutare noi, perché l'Italia lo ha chiesto, ecco, da un certo punto di vista, da più punti di vista, li inorgoglisce e li pone anche su un piano di maggiore parità tra i nostri 2 paesi, perché in tutti questi decenni noi siamo sempre stati un po' il fratello maggiore, il paese che li ha aiutati nei momenti di difficoltà, e riequilibrare un po' questo rapporto su un tema così specifico e delicato per noi come l'immigrazione, ecco, devo dire che ecco,
forse il termine è proprio quello, li inorgoglisce e gli dà la possibilità di restituire in minima parte il favore, tra virgolette. La seconda domanda, le missioni tecniche. Sì, ovviamente ci sono state delle missioni in questi mesi, dal momento in cui c'è stato il via libera. Lo stesso Presidente Tajani lo ha ricordato, la prima riunione su questo protocollo si è tenuta nel suo ufficio a Palazzo Chigi mesi fa. È seguita tutta una fase di approfondimento tecnico. Un approfondimento tecnico che ha riguardato non soltanto ispezioni dei luoghi, perché i 2 luoghi che sono stati scelti, Shenzhen e Jader, non sono gli unici siti che abbiamo visitato. Le missioni tecniche hanno riguardato anche altri siti, altri luoghi, e sono stati reputati questi 2 siti i migliori perché in grado di offrire tutte le garanzie di sicurezza, di accoglienza dei migranti e così via. Queste missioni sono state naturalmente missioni interministeriali, perché questo è un accordo che tocca le competenze dei più dicasteri e quindi tutte queste missioni hanno visto la partecipazione dei dicasteri più direttamente coinvolti, che sono il Ministero dell'Interno, il Ministero degli Esteri. Ovviamente noi siamo lì, siamo un ufficio del Ministero degli Esteri, il Ministero della Giustizia. Tra l'altro una cosa importante che credo sia utile ricordare è che prima ancora di partire con questa operazione e accanto agli approfondimenti tecnici, infrastrutturali, logistici, organizzativi, abbiamo naturalmente svolto anche un'analisi approfondita della legislazione albanese in tema di protezione dei migranti, diritto, asilo, e anche da questo punto di vista l'Albania si è portata avanti con il lavoro, quindi prima ancora di iniziare il negoziato sul cluster relativo a questo filone specifico, ecco, abbiamo verificato che la legislazione albanese in materia di protezione internazionale, diritto asilo, è largamente ispirata alla normativa europea e internazionale ed italiana, quindi non ci sono dei disallineamenti importanti o dei buchi. È un paese che da quel punto di vista, prima ancora che gliel'abbiamo chiesto, ecco, hanno già fatto i compiti a casa, quindi dal punto di vista della legislazione interna sono pienamente allineati alla legislazione italiana, europea e internazionale. Per quanto riguarda la terza domanda... Sì. Scusi, non ho capito, scusi Presidente. Quindi lei dice che sono state fatte delle missioni logistiche e degli approfondimenti sul quadro legale, ma non è stato fatto nessun approfondimento sulla situazione delle condizioni dei rifugiati nel Paese. Un sì o un no? No. Ok, perché questo è il punto che ha fatto e Ruanda, l'assenza di questo tipo di indagini. Bene, grazie, facciamo proseguire l'ambasciatore. No, benissimo, benissimo, è solo per capire. Bene, non è stato fatto e abbiamo... Benissimo, grazie. Segue e concluda, ambasciatore. Per quanto riguarda gli immigrati e comunità albanesi all'estero, ecco, so che in Italia più o meno il numero dei migranti legali residenti in Italia sono circa 700.000, quindi una popolazione complessiva albanese è di 2.700.000, 2.800.000, quindi circa 700.000 sono in Italia, tra i 400 e 450.000 sono in Grecia e poi ci sono altre ampie comunità. Direi che il numero degli albanesi fuori dai confini albanesi è maggiore rispetto agli albanesi che vivono in Albania. Credo di aver esaurito le sue 3 domande. Scusi Presidente, posso chiedere solamente una piccola aggiunta dopo quando ha finito, dico quando l'ambasciatore ha finito? Per quanto riguarda l'onorevole Colucci, se questo protocollo ha creato dei contraccolpi negativi, se creerà dei problemi, se ci sono criticità, se ha provocato criticità e reazioni da parte delle comunità locali, no. Non ci sono particolari contraccolpi negativi, non ci sono
per ora reazioni, anzi devo dire che c'è stato un sondaggio e questo si ricollega anche a quanto detto chiesto dall'onorevole Orsini. Ecco, c'è stato un sondaggio a dicembre sul gradimento, su quali paesi vengono considerati maggiormente amici da parte degli albanesi. Ecco, l'Italia è al primo posto col 98% del gradimento da parte di tutti gli albanesi. Quindi 98% degli albanesi considera l'Italia un paese amico. Questo è un sondaggio fatto a metà dicembre. Il protocollo. Ringrazio, ambasciatore, aveva concluso? Sì. Adesso c'è l'onorevole Mauri che voleva fare un piccolo appunto, poi chiudiamo l'audizione con... ok. Sì, appunto, due domande veloci da entrambi. Velocissima. Siccome l'ambasciatore ha più volte fatto riferimento a incontri, riunioni fatti con il ministro degli esteri, il vicepresidente del Consiglio sul tema dell'Albania, di dove, come collocare, se le condizioni, ma volevo sapere a quando risalivano le prime riunioni che si sono fatte. Ok, onorevole Chelani, e poi facciamo rispondere all'ambasciatore e chiudiamo l'audizione. Sì, grazie Presidente. Solo un chiarimento con riferimento alla domanda dell'onorevole Quartapelle. Ma è verosimile, ambasciatore, che il tipo di approfondimenti di cui chiedeva l'onorevole Quartapelle, ossia quello relativo alla condizione dei migranti, non sia stato oggetto di discussione, in quanto sin dai primi incontri era chiaro che sarebbero stati centri a giurisdizione italiana e quindi questa verifica verosimilmente sarebbe stata ultronea? Allora, facciamo rispondere brevemente e poi... Veloce, anch'io. Bonafè da remoto. Sì, ok, onorevole Bonafè, prego, e poi chiudiamo. Anch'io. Per chiedere all'ambasciatore, ora lo hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, in particolare la collega Quartapelle, di come il livello di collaborazione e i rapporti fra il nostro paese e l'Albania sono rapporti appunto più che consolidati, e lei stesso ha detto che c'è un debito di riconoscenza nei confronti del nostro paese. Però mi viene da dire appunto che la riconoscenza non è una categoria della politica, lei giustamente ha detto è più una categoria della morale. E allora arrivo alla domanda, non è che fra le questioni che hanno portato l'Albania a dare sostegno all'Italia su questa questione ci sia anche la parte più economica? Noi ancora non abbiamo contezza di quanto costerà questo accordo, immaginiamo una parte per ottemperare alle funzioni che dovranno essere garantite nei centri per i migranti, ma immaginiamo una parte anche per il governo albanese. Ecco, quello che volevo capire, se lei aveva dei dati più precisi in merito. Allora, prego, ambasciatore, se va a concludere, gentilmente. Allora, rispondo alla domanda dell'onorevole Chilani, che poi si ricollega a quanto detto dall'onorevole Quartapelle facendo questo paragone con il Ruanda, un paragone che a mio giudizio è un po' improprio. La sua domanda sullo status dei rifugiati e l'indagine su come vengono trattati i rifugiati in Albania credo sì che sia effettivamente ultronea, perché nel momento in cui la legislazione albanese in materia di protezione internazionale, asilo e immigrazione è largamente, anzi direi quasi totalmente ispirata alla legislazione italiana ed europea, non parliamo del Ruanda, parliamo di un paese sostanzialmente europeo, con una legislazione europea, che quindi garantisce pienamente i diritti ai rifugiati, per pochi che siano in Albania. Ecco. Sì, l'onorevole Bonafè le aveva rivolto una... Sì. Sì, sul tema dei costi. Sì. Il tema dei costi credo che nel DDL di ratifica siano indicati. Il protocollo ha questo secondo annesso che prevede la creazione di questo fondo di garanzia. È un fondo forfettario, quindi se viene esaurito si riempie nuovamente. Sì, aveva chiesto l'onorevole Mauri da quando erano iniziati i sopralluoghi, dico bene? Le riunioni, i sopralluoghi. È stato un negoziato molto complesso, perché si è trattato di sintetizzare una posizione nazionale qui tra i vari dicasteri interessati e poi si è trattato di negoziare l'accordo con l'Albania, quindi sono due piani che sono andati avanti in parallelo.
Diciamo che i primi approfondimenti tecnici sono stati fatti nel corso dell'estate, perché si trattava di capire se i siti che ci venivano proposti rispondessero alle esigenze necessarie per costruire questi centri, perché se non ci fossero state le condizioni ovviamente non sarebbe stato possibile concludere l'accordo, tant'è che la scelta dei siti è chiaramente indicata nel protocollo all'annesso 1. Bene, bene. Ambasciatore, io davvero la ringrazio tantissimo per questa sua più che esauriente audizione, quindi la ringraziamo tra l'altro di essere venuto in presenza qui a Montecitorio, per noi è stato un onore riceverla e la ringrazio. Inoltre c'è anche il vicepresidente Formentini che intende rivolgere il suo ringraziamento, vicepresidente della Commissione Esteri, prego. Sì, volevo proprio brevissimamente, ambasciatore, ringraziare di cuore perché ci ha fatto un quadro di un sistema paese, di un'Italia che agisce per promuovere l'interesse nazionale e quindi non si può restare indifferenti a quanto lei ci ha detto. Bene, ringrazio tutti, ringrazio l'ambasciatore e vi rivolgo un augurio di buona serata a tutti quanti e per chi ovviamente parteciperà alle audizioni di domani ci si vede domani in mattinata. Grazie.